இன்றைக்கு பலருடைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸையும் கேட்ட பிறகு முதல் ஆரம்பத்தில் இருந்த கேள்விகளும் பார்த்தா கூட கேள்விகள் தான் மனதில் வருகிறது. இந்த கட்சியை மீண்டும் மீண்டும் உயிர் கொடுக்குறாங்கன்னா என்னை பொறுத்தவரையில் ஒரு கட்சி எப்போ ஆரம்பமானது நினைக்கிறேன் 30-40 வருஷத்துக்கு முதல் ஆரம்பமான ஒரு கட்சி. மண்ண நீங்கள் இருந்து கதை கேளுமோ நீங்கள் அண்ணா இருக்கலாம் அண்ணா இருக்கணும் 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 அதுக்கு நிற்கலாம் அது நிற்கலாம். அப்போ என்ன மாதிரி ஆரம்பித்து நாங்கள் என்னென்ன செய்த நாங்கள் என்னென்ன முடிவுகளை கண்டனாங்கள், முடிவுகள் சரியான முடிவுகள் போய் சேர்ந்தோமா இல்லையா, போய் சேராட்ட என்ன ஏன் போய் சேரவில்லை. அப்போ இதுகளை நாங்கள் ஆராயாமல் கட்சிக்கு திரும்பவும் உயிர் கொடுக்குறன்றது ஒரு அவ்வளவு பிரயோசனமாக இருக்காது நினைக்கிறோம். அப்போ நாங்கள் இப்போ கலைக்க வேண்டிய விஷயங்கள் உதாரணமாக நாங்கள் ஒரு செல்ஃப் கிரிட்டிசிசம் கட்டாயம் செய்யத்தான் வேணும், சுய விமர்சனம் கட்டாயம் செய்ய வேணும். எங்கே ஆரம்பித்தோம் எங்கே முடிஞ்சோம் இதில் இந்த முடிவுக்கு தான் வர நாங்கள் எத்தனைக்கிறாங்க. அப்போ இது ஒரு விஞ்ஞான ரீதியான ஒரு கேட்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி என்னை பொறுத்தவரையில். இதுக்காக நாங்கள் எனக்கு நீங்கள் தலைவராகிறதை பற்றி ஒற்று விதமான சந்தோஷம், அது வேறு விஷயம். நீங்கள் கேட்க வேண்டிய கேள்வி, நாங்கள் எல்லோரும் ஒற்றுமையாக கலைக்கணும்னா நாங்கள் எல்லோரும் கேட்க வேண்டிய கேள்வி, எந்த கட்சி எடுத்தாங்க, கூட்டணியில் இருக்கிற எந்த கட்சி எடுத்தாங்க, எங்கே தொடக்கினவ எங்கே முடிஞ்சவ, மக்களுக்கு என்ன நடந்ததுதான, மக்களுக்கு ஏதாவது கொடுத்தோமா. அப்போ நாங்கள் மக்களை மையமாக வச்சுக்கொண்டு தான் நாங்கள் அதை கதைக்கணும். தலைவர்களை மையமாக வச்சுக்கொண்டு கதைக்கிறதுல பிரயோசனம் இல்லைன்னு தான் என்னுடைய அபிப்பிராயம். மற்றது கொள்கைகள் கொள்கை அடிப்படையில் தான் நாங்கள் கட்சியை உருவாக்கணும். இப்போ உதாரணமாக பாருங்கள், கொள்கை இப்போ லேபர் பார்ட்டி எலெக்ஷனில் மேனிஃபெஸ்டோவை தானே முன்னுக்கு வச்சது. அந்த மேனிஃபெஸ்டோ தானே வேலை செய்தது. கோவினுக்கு அங்கே பெரிய செல்வாக்கு இருக்கு இல்லை. மேனிஃபெஸ்டோ வச்ச உடனே என்ன மாதிரி மக்கள் அணிதிரண்டார்கள். அப்போ நீங்கள் மேனிஃபெஸ்டோவை தான் நீங்கள் உருவாக்கும் முதல் கட்சியை லான்ச் பண்ண முதல் அல்ல, ஏற்கனவே இருக்கிற கட்சி அங்கே நீங்கள் லான்ச் பண்ண தேவையில்லை. நீங்கள் அதை மீண்டும் உயிர் கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் அதுக்கு ஒரு வடிவம் இருக்கணும், ஒரு 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 கட்சி கொள்கைகளை உருவாக்கணும். அப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கள் நாங்கள் டிஎன்ஏவோடு நாங்கள் பாய்க்க மாட்டோம். அப்போ டிஎன்ஏவில் அதுலேயும் 2 வகை இருக்கு இல்லையா. ஒன்று பார்லிமெண்ட்ரி மெம்பர்ஷிப், மற்றது வடமாகாண சபை லீடர்ஷிப். வடமாகாண சபை லீடர்ஷிப்போட நீங்கள் விரோதம் இல்லாமல் எப்படி இருக்கலாம். இங்கே அவர் சொன்னார்கள், அழகாக சொன்னார், 3-4 வருஷமாக மக்களுக்கு ஒன்றுமே செய்யலை தான். ஒன்றுமே செய்யாமல் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பிழையான வழியில் பிழையான விஷயங்களை செய்திருக்கிறேன். ஊழல் உதாரணமாகிவிட்டது. ஊழல் கடைசியில் ஊழலும் இப்போ கடைசியில் நிரூபிக்கப்பட்டு விட்டது. இந்த மக்களுக்கு என்ன செய்தார்கள் 4 வருஷம்? உரிமை இல்லைன்னு சொல்லலாது, தாராளமாக உரிமை இருந்தது. அண்டர் த 13th Amendment so many powers they had. அந்த பவர்ஸை பாவிச்சு, even if I don't have any leadership experience, even I could have done 100 times better than President the TNA. நாங்கள் கண்ண விஷயங்கள் எல்லாம் அபிப்பிராயம் கொடுத்துனாங்க. முதலமைச்சருக்கு கொடுத்துனாங்கள், அங்கரணேசனுக்கு கொடுத்துனாங்கள், மற்றது டிரான்ஸ்போர்ட் டெனீஸ்வரன் கொடுத்துனாங்க. போய் கலைக்கும் பொழுது சொல்லிவினா, நல்ல ஐடியா சார், நல்ல ஐடியா, நீங்கள் வாங்க ஒத்துழைங்க, அதோட முடிஞ்சிடும். அது அப்புறம் ஒன்றுமே இல்லை. அப்போ நான் சொல்கிறேன்டா, இப்போ எங்களுக்கு எத்தனை விதமான கொள்கை திட்டங்கள் வேணும். இப்போ நாங்கள் அரசாங்கத்தோடு நாங்கள் என்ன மாதிரி நாங்கள் எங்களுடைய நெகோசியேஷன்ஸை வச்சுருக்கணும். கன பேர் சொல்லிங்கன்னா, இன்க்ளூடிங் சிவா சொன்னார், இவர் போய் ஏன் யூஎன்பியோட அரைக்கணும், ஏன் போய் இப்போ மகிந்தாவோட அரைக்கணும்ட்டு. எங்களுடைய தலைவர்கள் ஃபெடரல் பார்ட்டி உருவாக்கம் கடைசி முடிவு மட்டும் எங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை சிங்கள தலைவர்களோடு நாங்கள் கதைக்காது தான் எங்கள்ட பிரச்சனை. தொடர்ந்து எல்லா கட்சிகளோடையும் கலைக்கலாம். அப்போ தான் எங்களுக்கு சிங்கள மக்களுடைய ஆதரவை ஓரளவுக்கு எடுக்காட்டால் நாங்கள் ஒருபோதும் இந்த பிரச்சனையை தீர்க்க இயலாது. நட பாருங்க, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம்
very first time in the history of Sri Lanka, we have had a consultation exercise on constitution. I have been independence, I have been continuously involved in politics, but I have never seen any plebiscite, any consultation. Every district has been consulted. I also participated in the consultation. And the consultation of Constitution Assembly, there is a lot of discussion going on. The most progressive Kachi, South Lavandipa, most progressive Kachi is the JVP. JVP more or less agreed to go along with the constitution. You know, that is very successful. JVP they are succeeding. You know, Sumantran others having their, in my opinion, Sumantran's approach is we have to accept this the right approach. Without talking to the Sinhalese leaders, you can achieve nothing. It's not possible to achieve anything. If a Sinhalese Pagangalan, I have been to many meetings in the Sinhala areas, in Colombo mainly, the mood is changing. There are a lot of intellectuals are saying we have to concede to the Tamil demands, reasonable use of it. I mean, even federalism they are saying it is reasonable. என்ன மாதிரி நாங்கள் உங்களோட டிஎன்ஐயும் தமிழ ஃபெடரல் பார்ட்டியும் யூஎன்பியும் மற்றது எஸ்எல்எப்பி இப்போ ஆளுங்கட்சியில் இருக்கிற எஸ்எல்எப்பியோட என்ன மாதிரி கதைக்கினியோ அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். அதே மாதிரி தான் இடதுசாரி கட்சிகளும் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியும் எல்எஸ்எஸ்பியும் மைந்தாவோட கட்சின்னு இருந்தவர். They were persuading, கடைசியாக கன்சல்டேஷன் எக்ஸசைஸில் வந்து டியூம் ஆசுவும் திசாவிதரனாவும் they have given a, we will support even if they demand federalism, we will support 100%. Mahinda is not supporting. But LSSP, CP and Vasu, they are supporting. So, Singhala பக்கங்கள்லையும் நாங்கள் வந்து சிங்களரை வந்து ஒற்றுமையாக கூட நாங்கள் பிரிக்கணும். பிரபாகரன் செய்த விழா வந்து சிங்கள மக்களை ஒன்று திரட்டினா தானே. ஒரு பொம்மை கொடுத்தது புத்த கோயிலை கொண்டு போய் அடித்தா சிங்கள மக்கள் என்ன செய்யணும்? They will come together against the Tamils. So tactically, politically and strategically we have made a lot of mistakes. All I am saying is that please try to do a self-criticism where we went wrong, how we can correct in the future in order to go forward. This is my main thing. Matter, please prepare a manifesto, a policy document. Policy document and all. Northern province, first of all, you must go and study the situation. I have spent 6 years in the north, in Jaffna. I have studied the local situation, reality. In reality, I know the reality. If you know the reality, you can prepare a policy document in 3 hours. It's not difficult. If you don't know the reality, you will prepare something which is not relevant. What are the people's, what are their sufferings? You know, they are only taking 2 issues, this see, that issue is a complex issue. Don't take the most complicated issue first. Take the simplest issues first. You know, water. What do we need people? They need water. They need agriculture, development in agriculture. They need the fisheries. Now you can see in fisheries, Northern Provincial Council have been arguing that trawler fishing by the Tamil Nadu, we shouldn't talk about that. And they were saying our problem is the Sinhalese fishermen are coming and encroaching, not the Tamil Nadu. That is rubbish. Sinhalese are coming, of course they are coming and fishing, but that is not disastrous. Ivangal vandu, they are coming deep trawlers. Completely they come and mean malangala mulukku alichondu poranga. Already they have destroyed the mean manangal anga South Indian coastal, they have completely demolished. So the fishermen in Tamil Nadu, they can't fish in their own coast. They have to come on our side.
So in another few years, our side also will be destroyed. So Sumandran, actually is Island Kadramar, I don't know whether Island Kadramar is the one who initiated this research. I went to a meeting where Paliyakara, the governor, was invited by all the five districts. Oru district, Bhavaniya, they don't have fishing industry. So all the other 4 districts, the Meenpidi Tholladar and the Kutravich Angalam Chendu, they invited Paliyakara, and I was also there as an observer. Agilan Kavaramar is the one who organized it. And he listened to them for really 3 hours. Paliyakara sat and took down notes for 3 hours. All the Sammalanam Samajigalam Mandu, they were explaining the problem. This is very So after that, what they did, they went to South India. Tamil Nadu, they had negotiations. They were trying to convince them. Unganda Milvanam Malinjochi, Inge Malanja, Min Toladaku, Mudivu, is order Mudivu. Ningal Angame the Chayalanga, in game the Chayalanga. Konjanala or Anjavis Chikamputinganda, meanwhile, Trimbi Malaram. Nobody Ningal stop and go, Mundabakatlin stop and go, Engandabakatlin stop and go. Now there is support from the fishing population in Tamil Nadu. This is an achievement. See, Northern Provincial Council hasn't done anything about it. So these are issues which should form part of your policy. Education. If you take education, it is in shambles, no? Under the 13th Amendment, we have full powers for controlling the education. There are about 9,500 schools in the Northern Province. With the exception of national schools, which are very few. All the other schools come under Kurula Raja. But what have they done? They couldn't even spend the money that government has allocated. It's a joke. இங்கே வந்து கணக்க பிள்ளையான அபிப்பிராயம் வந்து இங்கே பரவலாக இருக்கு. இந்த வாழ்வெட்டுகள், ட்ரக் அப்யூஸ். அப்போ இங்கே என்ன ஒரு வருஷத்தில் அந்த பிரச்சனைக்கு முடிவு காண்றீங்க. இதெல்லாம் அங்கே அவன் சிங்களவன் வந்து இங்கே ட்ரக்ஸை வந்து இங்கே அனுப்புகிறான். தமிழாக்களை அழிக்கிறதுக்காக அனுப்புகிறான். இதெல்லாம் இந்த ஃபோல்ஸ் திஸ் என்னென்னு சொல்கிறது கான்ஸ்பிரேட்டரி தியரி. அதை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் ஜீவிக்கிறோம். I will tell you, it is very important for you to know this. Yes. வாழ்வெட்டுகள் நடக்கும் பொழுது, ட்ரக் அபியூஸ்கள் நடக்கும் பொழுது, ரேப்ஸ்கள் நடக்கும் பொழுது, Northern Provincial Council didn't take, they were making murder பிரச்சனைகள் சொல்லி பேசினோம். They didn't do any action. No program, no policy, how to deal with that. So the governor, the governor, what's his name? Kure. Reginald Kure, he decided to invite the Chief Minister and the 4 ministers to come and, Chief Minister to come and chair the meeting. Governor also will participate and also Civil Samuvam also will participate. I was also invited. When I went there were about 60 people altogether. Governor, I'm very disappointed to say that last night I received a note from the Chief Minister and I will read it to you. I regret to say that neither myself nor my ministers will be able to attend this meeting. Thank you. That's all. So, Kure solrar, so what can we do? We can't, after inviting 60 people, we can't ask you to go home. Let us discuss what we can do. Let's hope that they will come and either work with us or they will invite us. We can go and present our ideas. Governor has invited Navy commanders, Army commanders to come in because he wanted to question them. The Navy commander said, "Sir, up to now, we have only been able to catch 25% of the drugs that is being smuggled into Sri Lanka. Out of 100, only 25% because it is coming in so many different ways, so many different places. The Madal, Mannar, the Columbulangal airport, Nigambu.
These are three places drugs are coming in. So Army, Navy is unable to be very successful, only 25% success. So I raised the question, the Navy haven't got any duties. The war is over. You got a big Navy. 25% is very disappointing. You can deploy the whole Navy to deal with this problem. So I also said, I don't think it is the Navy. Navy can't control, because there are, as I have heard, with reasonable evidence, I have heard that there are people in the government who are trading this, who are involved in the trade. I told straight away. Governor said, I also feel there are people in the south also getting involved in the trade. They are doing it for money. Not like our people saying that they are doing it to destroy the Tamil population. They are doing it to, actually drug problem is even worse in the north, in the south. So these are issues. When the governors, Paliyakara is a wonderful, fantastic governor. He was asked to come. He didn't want to be a governor. He was invited to be a governor. He said, I will do it for 1 year. And during that 1 year, he got fed up. There are so many things I can tell you. I can't take your time now. See, for example, the water pollution, Chunna water pollution. That was a very complicated problem, right? Very scientifically, very complicated problem to solve. So, Paliyakara, what he did was, there was a delegation from Norway, expert in geotechnical engineering. When they visited south for some other reason, Paliyakara asked them to come and do an investigation, geophysical investigation, in the area where the Tellipada area. Yeah. So he has informed irrigation minister Angaranesan. He has also informed the Kacheri, government agent, that this party will come. Government agent actually, please you receive them and then work together with Angaranesan. I have also informed Angaranesan. Please work together to have this investigation completed. What did Angaranesan do? Angaranesan communicated directly with the team, because his address is all given, directly with the team. He didn't inform the government agent. He has bypassed all of them. He has invited them and he has done some negotiations with them. So, government agent is keeping on ringing Paliyakara. What man, you told me that they are coming to see me and I am supposed to receive. I am with all the staff, I am waiting to receive, and he didn't come. So then Angaranesan telephones Paliyakara and says, sir, I have already done everything. I have received them and I have done everything. So you see the way they cooperate, the lack of cooperation, the lack of coordination. They are doing a Pahiskaripu arrasial. You won't get very far with this kind of Pahiskaripu arrasial. You see, they are doing it to promote themselves and their party. They are not doing anything to promote the welfare of the people. So actually you have a task. I hope you will succeed. If you go about in the right way, you can provide an alternative. You don't have to have confrontational politics with the TNA, but you can, simply by putting forward a proper program to satisfy the needs of the people, you will automatically, they will find exposed. They will find themselves exposed. So you have a big task. I hope you don't mind me saying this, because I don't like to come and say, just to please yourself with some nice words and so on. It's not going to help you. No, not at all. So as Rajaram said, but when you do the right things, we will support. Yes. Irrespective of what is our political affiliation. So I can tell you a lot of things. I have learned a lot in the last 6 years. I've been living there for the last 6 years. After retirement, I went there. I've done so much work also in terms of construction, post-war development. We built schools, we built university buildings, bridges, roads,
court complexes. You know, if you go there, you will see now the court complexes are not like those little court complexes. It's all huge, unnecessarily huge. They spend wasted money. Malang Court is like a palace. If you go and see, you don't need a court of that size. Kites. You look at the kites court. I was the project manager for kites. You don't need that. It's only kites are how many population and also the islands. That's all. It's serving all that population. All the rooms are just idling empty. And they have got 2 quarters for the judges. Both of them are unoccupied. Because judges don't want to go and live in kites. They have a comfortable house in Jaffna. They don't want to live in kites. So it's all rusting away. So anyway, if there is anything else you have questions, I can answer, but I wish you good luck.